Проститутка побрила и вымыла голову в соответствии со штабскими правилами и осталась в этой комнате только в одном тряпье. Следуя по стопам своего духовного учителя, она начала повторять мантру Харе Кришна 300 тысяч раз в день, это 3 лака. Она воспевала святое имя и днем, и ночью. Tulasi sevan kore charvana upavas indriya damana hoila premar prakash. She worshipped the tulsi plant, following in the footsteps of her spiritual master. Instead of eating regularly, she chewed whatever food she received as alms, and if nothing was supplied, she would fast. Thus, by eating frugally and fasting, she conquered her senses, and as soon as her senses were controlled, symptoms of love of Godhead appeared in her person. Она поклонялась Туласи, следуя стопам своего духовного учителя. Вместо регулярного питания она использовала в пищу лишь то, что получала в качестве подношения, и когда ничего не преподала, она постилась. Таким образом, скудно питаясь и голодая, она укротила свои чувства, и как только ее чувства были покорены, в ней проявились все признаки любви к Богу. Prasiddha Vaishnavi Hoilo Parama Mahanti Boro Boro Vaishnav Tara Darshaniti Yatnyanti. Thus, the prostitute became a celebrated devotee. She became very advanced in spiritual life, and many stalwart Vaishnavas would come to see her. Таким образом, проститутка стала известной преданной. Она сильно продвинулась в духовной жизни, и многие старшие вайшнавы приходили посмотреть на нее. Purport: stalwart, highly advanced Vaishnav devotees are not interested in seeing prostitutes, but when a prostitute or any other fallen soul becomes a Vaishnava, stalwart Vaishnavas are interested in seeing them. Комментарий Шрилы Прабхупады. Стойкий приверженец, возвышенный, продвинутый, преданный вайшнав не интересуется проститутками. Но когда проститутка или любая другая падшая душа становится вайшнавом, она привлекает зрелых вайшнавов. Anyone can be turned into a Vaishnava if he or she follows the Vaishnava principles. A devotee who follows these principles is no longer on the material platform. Любой человек может стать вайшнавом, если он или она следует вайшнавским принципам. Преданный, который следует этим принципам, уже не находится на материальном уровне. Therefore, it is one's strict adherence to the principles that should be considered, not the country of one's birth. Поэтому внимание следует обращать на строгое соблюдение преданным регулирующих принципов, а не на страну его рождения. Many devotees join our Krishna consciousness movement from Europe and America, but one should not consider them European Vaishnavas or American Vaishnavas. Многие преданные, присоединившись к нашему движению сознания Кришны, выходцы из Европы и Америки, но это не причина, чтобы рассматривать их как европейских или американских вайшнавов. A Vaishnava is a Vaishnava and should therefore be given all the respect due to a Vaishnava. Вайшнав есть вайшнав, и поэтому ему должно оказывать все уважение, которое положено оказывать вайшнаву. So when Srila Prabhupada brought Western devotees to India, there was considerable criticism. Когда Шрила Прабхупада привез с собою западных преданных в Индию, то вначале это вызывало достаточно существенную критику в его адрес. So, considering that people born in Europe, America are mlechas and yavanas. Люди, рожденные в Европе и Америке, считаются млечками и яванами. And not possible to change them. Изменить их считается невозможным. Just like the tiger cannot change its stripes. Подобно тому, как тигр не может изменить свои привычки. His stripes on his body. Будем. То есть не может изменить свое тело. Yeah. He has a different color stripes, right? His body is stripes are long. Когти. Yeah, something like that. Когти.
Когти тигр изменить не может. Kakti, what is that, Kakti? Like nails of the tiger. No, not the claws, not his claws. On his body is the color. It's Полосы. Тигр не может изменить полосы на своем теле. yeah. So yeah, same way. Only by giving up this body and being born as a Hindu, then one could be elevated to the platform of Vaishnavism. Поэтому считалось, что только сменив свое тело и родившись в Индии, можно подняться на уровень Вайшнава. Even not only in India, but as a Hindu. Не просто родиться в Индии, а быть именно хинду, то есть индуистом. We see that in the time of Chaitanya Mahaprabhu, even such exalted persons like Haridas Thakur, Rupa and Sanatana Goswami, they were not allowed into the Jagannath Puri temple because Hindus only. Можно увидеть, что во времена Господа Чайтани таким возвышенным личностям, как Харидас Такур и Рупа и Санатана Госвами, не позволялось заходить в храм Господа Джаганнатхи, потому что туда вход только для хинду, для индуистов. And if a person like Rupa and Sanatana Goswami were born in Hindu families, but because they were ministers in a Muslim government, they were outcasted. Хотя Рупа и Санатана Госвами родились в индуистских семьях, но поскольку они служили министрами в мусульманском правительстве, они считались вне кастовыми. That's why they weren't allowed into the temple. Поэтому им не разрешалось заходить в храм. In the Chaitanya Charitamrita, there's a story of Subudhi Rai. В Чаритамрите есть история Субудхи Рая. Subudhi Rai was a Hindu, a wealthy landowner in Bengal. Субудхи Рай был индусом, богатым землевладельцем в Бенгалии. And when Nawab Hussain Shah, the ruler of Bengal, when he was younger, he was employed by Subudhi Rai. И Nawab Hussain Shah, когда он в его молодости, однажды был на службе у Субудхи Рая. And he was leading a group of men who were digging a pukur, a pond. Он руководил группой рабочих, которые должны были вырыть озеро Пукур. And there was some defect in his work. И в работе его обнаружились некоторые недостатки. Subudhi Rai hit him with a whip. И Субудхи Рай побил его плеткой. Later he became Nawab of Bengal. Но впоследствии этот человек стал навабом, то есть царем всей Бенгалии. His wife saw the whip marks on his back. И как-то жена его увидела отпечатки плетки на его спине, следы плетки. Who has done this? Сказал, кто сделал это с тобой? Subudhi Rai. Сказал, Субудхи Рай. You should kill him. Сказал, тогда ты должен убить его. No, I cannot kill him. He was like a father to me. Он сказал, нет, убить я его не могу, он был для меня как отец. But she kept pressing him. Но царица продолжала на него давить. And finally she said, if you won't kill him, at least you turn him into a Muslim. И в конце концов царица предложила, но если не можешь его убить, по крайней мере, обрати его в мусульманство. So to pacify his wife, he agreed. И чтобы успокоить свою жену, он на это согласился. So those days, it was easy to turn a Hindu into a Muslim. В те времена обратить индуса в мусульманина было очень просто. Simply, the Muslim had to take some water from his pot and sprinkle it on the head of the Hindu. Для этого считалось достаточным мусульманину зачерпнуть немножко водички из своего кувшинчика и побрызгать на индуса. And other Hindus would consider that Hindu to be contaminated
and therefore they would outcast him. И после этого другие индусы будут считать этого индуса, на которого побрызгали, уже оскверненным и считать его не относящимся ни к какой касте. So this way, Subudhi Roy was rejected from Hindu society. И вот таким образом Субудхирой оказался исключенным из индуистского общества. And he asked some brahmanas how this could be rectified. И он начал спрашивать у браманов, как это можно исправить, как это очистить. So they replied that you should drink boiling ghee and die, and then you can be born again as a Hindu. И браманы ответили ему, ну тебе нужно выпить кипящего ги и умереть. И после этого ты сможешь снова родиться индусом. But then so we see how strict it was, and that this kind of mentality is still there in the modern times to some extent. То есть можно увидеть из этого примера, насколько жестким было это индуистское общество, строгим, и до сих пор эта строгость еще сохранилась в некоторых местах до какой-то степени. That's why, for example, even today, Vaishnavas born in other countries are not allowed into the Jagannath Puri temple. Именно по этой причине до наших дней вайшнавам, родившимся в других странах, не разрешают заходить в храм Господа Джаганнатхи. Although they are allowed into some other important temples like Tirupati or Sri Rangam. Хотя в некоторые другие важные храмы им разрешается заходить, например, в храм Тирупати или Шри Рангам. They may have to sign some declaration that I am a Hindu. Но перед этим нужно подписать декларацию, что я теперь хинду. Anyhow, Subudhi Roy went to Chaitanya Mahaprabhu. Is it true I should drink boiling ghee and die, and then I can be born as a Hindu? И затем Субудхирай обратился к Чайтанье Махапрабху. Он сказал, что это действительно так, это верно, что я должен выпить кипящий ги, и тогда, умерев, я снова рожусь как хинду. So Mahaprabhu answered, no, not necessary. Simply go to Vrindavan and chant the Hare Krishna mantra. И Господь Чайтанья ответил, нет, это не является необходимым. Просто отправляйся в Вриндаван и повторяй там Харе Кришна мантру. So Subudhi Roy followed his instruction. И Субудхирой последовал его наставлению. And he lived in Vrindavan. And when the Vaishnavas would come from Bengal, he would render service to them. И он жил в Вриндаване, и когда туда приходили вайшнавы из Бенгалии, он обычно служил им. He constantly chanted the Hare Krishna mantra, and he used to collect firewood from the forests. Он постоянно повторял Харе Кришна мантру и собирал дрова в лесу. And he would sell it in the market and make few paisa profit. И он продавал эти дрова на рынке и так зарабатывал себе несколько пайсов. And he would save that money and buy rice and mustard oil. И на эти деньги он сохранял, затем покупал на них рис и горчичное масло. So he would give mustard oil massage to the Vaishnavas from Bengal. И этим горчичным маслом он делал массаж вайшнавам из Бенгалии. In Bengal, people get up in the morning, they smear mustard oil on their body before they take shower. В Бенгалии обычно люди просыпаются рано утром и затем наносят горчичное масло на свое тело, прежде чем принять душ. Especially in the winter season, it keeps the body warm. So if they're taking water from the well to bathe or in the pukur, the cold water doesn't disturb them. Особенно зимой, когда вода холодная, и они набирают воду из колодца или из озера, но это горчичное масло позволяет им не испытывать дискомфорт от этой холодной воды. Of course, Vrindavan in winter very cold.
Конечно, в Вриндаване зимой очень холодно. We see Srila Prabhupada, he would always take a mustard oil massage before taking bath every day. Можно увидеть, что Шрила Прабхупада также каждый день принимал массаж горчичным маслом перед тем, как принять омовение. And after he would take his lunch. А после этого он обедал. So Subudhi Roy, like that, he would give a mustard oil massage to the Bengali devotees. Вот так же делал и Субудхи Рой. Он всегда делал массаж горчичным маслом для преданных из Бенгалии. And he would cook a nice fine rice and vegetables for them. И также для них он готовил прекрасный очищенный рис и овощи. The Bengalis had difficulty digesting chapatis. The wheat is the main grain in the northern Indian region. Для вайшнавов из Бенгалии было сложновато переваривать чапати, потому что в северной части Индии, где находится Вриндаван, основным зерном является пшеница. So like that, he was chanting the holy names and serving the Vaishnavas and living in a holy place. Вот так все, что делал Субудхи Рой, он воспевал святые имена, служил вайшнавам и проживал в святом месте. So this is the remedy given by Chaitanya Mahaprabhu for uplifting a person. Вот такое лекарство предложил Господь Чайтанья Махапрабху для возвышения человека. Not that one has to take another birth. А не необходимость дожидаться следующего рождения. So this young lady was a prostitute, considered very fallen, but because she followed the instruction of Haridas, constantly chanted the holy names, and lived very simply, worshipped Tulsi. Therefore, she became famous as an exalted Vaishnavi. Вот так вот эта девушка, она была проституткой, считалась очень падшей, но поскольку она повторяла святые имена, поклонялась Тулси, то ее со временем начали считать очень возвышенной. As I mentioned before, in the town of Benapole, which is near the Indian border, just after crossing from India to Bangladesh, one comes to Benapole. Как я говорил, это происходило в городе Бенапол, который находится в Бангладеш, прямо рядом с индийской границей. То есть, когда вы пересекаете границу, попадаете в Бангладеш, вы как раз попадаете в Бенапол. And in that town is a temple where there is a bhajan kutir of Haridas Thakur and a deity of Haridas Thakur. И в этом городе есть храм, в котором есть божество Харидаса Такура, это считается Баджан Кутир Харидаса Такура. With deity, yes, deity of Haridas, and there's also deity of this Vaishnavi, formerly a prostitute. И там находится божество Харидаса Такура и божество этой Вайшнави, которая когда-то была проституткой. So in this way, the Vaishnavas do not judge persons according to their birth or previous activities. Таким образом, вайшнавы никогда не судят человека по его рождению или его прошлой деятельности. But rather they judge persons according to their present behavior. Но они судят человека на основе его нынешнего поведения. So that was Chaitanya Mahaprabhu's mentality, that was Haridas Thakur's mentality, and that was also Srila Prabhupada's mentality. Таким было настроение Господа Чайтаньи Махапрабху, таким было настроение Харидаса Такура, и таким же было настроение Шрилы Прабхупады. So therefore Prabhupada was a staunch defender of his disciples from Europe and America. И поэтому Шрила Прабхупада стойко защищал своих учеников, вайшнавов из Европы и Америки. And when so-called Brahmins, Hindus would criticize them or criticize Prabhupada for initiating them,
he would answer very strongly. И когда так называемые браманы или вайшнавы критиковали этих учеников, критиковали Шрилу Прабхупаду за то, что он дал им инициацию, Прабхупада всегда отвечал им очень жестко. There's a very strongly worded statement at the end of Антья-лила. I like to read for you. В конце Антья-лилы есть одно очень суровое утверждение Шрилы Прабхупады. Which text? 1 minute, 1 minute. This is the very last text of Antья-лила. Actually, it's a note at the end. It's after the last text of Antья-лила 25. Can you see? I see the last text is 283. And then thus end the Bhaktivedanta purports, right? Thus end the Bhaktivedanta purports to Chaitanya Charitamrita, Antья-лила 25th chapter. Yes. Yes? Then there's a note. Yes. You see the note? Yes. Okay. The author of Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, has condemned all his enemies by comparing them to envious hogs and pigs. Вот эти слова Шрилы Прабхупады. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, осудил всех своих недоброжелателей, сравнив их с завистливыми свиньями. The Krishna consciousness movement, which is spreading throughout the world, is being appreciated by sincere people, although they have never previously heard of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Krishna's pastimes. Движение сознания Кришны, которое распространяется сейчас по всему миру, постепенно получает признание со стороны искренних людей, хотя они никогда прежде не слышали ни о Шри Чайтанье Махапрабху, ни об играх Кришны. Now even the higher priestly circles are appreciating this movement. Даже высшие слои общества, духовенства начинают по достоинству ценить это движение. They have concluded that this movement is very nice and that they have something to learn from it. Они называют это движение замечательным и признают, что им тоже есть чему в нем поучиться. Nonetheless, in India, there are some people who say that they belong to this cult, but are actually very envious of the Acharya. Несмотря на это, в Индии находятся люди, которые хоть и называют себя последователями этой религии, но на деле завидуют Ачарье. So here then, a very strong sentence here from Prabhupada. Next one. И следующая фраза является очень таким жестким утверждением Шрилы Прабхупады, суровым. They have tried to suppress our activities in many ways, but as far as we are concerned, we follow in the footsteps of Krishnadas Kaviraj Goswami and take them as envious pigs and hogs. Они пытались помешать нашей деятельности самыми разными способами, но мы идем по стопам Кришнадаса Кавираджа Госвами и относимся к ним как к завистливым свиньям. We simply wish to present the pastimes of Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu to the best of our ability, so that those who are really honest can cleanse their hearts. Мы лишь стремимся передать повествование об играх Господа Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху, насколько это в наших силах, чтобы по-настоящему честные люди могли очистить свои сердца. We hope that they enjoy this literature and bestow their blessings upon us. Мы надеемся, что эта книга доставит им радость и не одарят нас своими благословениями. It appears that even such a great personality as Krishnadas Kaviraj Goswami
met with some envious obstacles, what then to speak of us who are only insignificant creatures in this universe? Как видно, даже великому святому Кришнаскавираджи Госвами завистники чинили препятствия. Поэтому неудивительно, что с подобными препятствиями сталкиваемся мы, ничтожные обитатели этой вселенной. We are simply trying to execute the orders of our spiritual master to the best of our ability. Мы всего лишь пытаемся выполнить наказ нашего духовного учителя, насколько позволяют нам наши возможности. End of the Антья-лила. Конец Антья-лилы. So, as Prabhupada mentions here, he sincerely trying to follow the footsteps of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur. And Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur also had confrontation with the caste brahmanas who were criticizing his Как пишет здесь activities. Шрила Прабхупада, что он просто смиренно пытается следовать по стопам своего духовного учителя Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такура. И Бхактивиданта Сарасвати тоже в свое время приходилось выдерживать конфронтацию с завистливыми кастовыми браманами. Because he was initiating persons from all backgrounds, Потому что он инициировал людей, происходивших изо всех социальных слоев. and technically also he didn't come from Brahmin family. И с технической точки зрения он сам тоже не был рожден в брахманической семье. So the Brahmins, of course, they earn their living, the caste Brahmanas, by giving initiations and by getting donations from the other castes and orders of life. И кастовые браманы обычно зарабатывали себе на жизнь тем, что они поклонялись божествам, позволяли людям видеть их и давали инициации представителям всех других классов. But if other people from other so-called classes become Brahmins and become good preachers, then people give them donations, and the caste Brahmanas won't be able to earn so nicely. Но если люди из других классов тоже будут становиться квалифицированными браманами и будут проповедовать и давать инициации, тогда уже этим кастовым браманам не будут давать так много пожертвований. So they want to retain their status and their source of income. И они хотели защитить свой статус и свои источники доходов. Therefore, they oppose others becoming Brahmanas or giving Brahminical initiation. Поэтому они противостояли против того, чтобы другие люди могли становиться браманами и получать браманические инициации. I think I mentioned when we first began preaching in Nepal, the caste Brahmins made a lot of objections. Я, кажется, уже рассказывал, что когда мы только начинали нашу проповедь в Непале, то местные кастовые браманы очень сильно возражали против этого. And took about 12 years for ISKCON to be recognized, registered as a society. И ушло 12 лет, пока ИСККОН был признан и зарегистрирован как религиозное общество. So there was one princess, Princeps. She was the head of the religious affairs council in the government. И там в Непале была одна принцесса, и она была руководителем комитета по религиозным делам. So she had been to London. She had seen our ISKCON London, Radha Londoneshwara deities. Она бывала в Лондоне, посещала наш храм и видела наши лондонские божества Радха Лондонешвара. Also, Queen of Nepal also had visited. Также королева Непала тоже посещала наш храм. So they liked it very much. They liked the beautiful deities. И им очень понравился наш храм, и понравились прекрасные божества. So this princess, she convinced the Brahmanas that they should have meeting, and we should be invited to the meeting. И эта вот принцесса убедила местных кастовых браманов, что они должны провести встречу с нами, мы должны быть приглашены на эту встречу.
So we went there, myself, Mahavishnu Swami, and a couple more devotees. И мы пришли туда, я, Махавишну с вами и еще пара других преданных. One was Nepali devotee, although he wasn't from Brahmin family. Один из них был непальцем, при этом он родился не в браманической семье. Another devotee was a Brahmana from Jagannath Puri. А второй преданный был браманом из Джаганнатха-Пури. Anyway, we had discussion with these brahmanas, and she was convincing, and they agreed to give us a temporary registration. У нас было обсуждение с этими браманами, и в итоге мы их убедили, и они согласились дать нам временную регистрацию. But they made conditions. Но при этом они выдвинули некоторые условия. ISKCON should not give any Brahmin initiation in Nepal. Что ИСККОН не должен давать браманические инициации в Непале. It should not conduct fire yagyas in Nepal. И не должен в Непале проводить огненные яги. And devotees should not wear Brahmin threads or sikas. И преданные не должны носить браманские шнуры и шикхи. Anyway, the princess convinced them, let them keep their sikas. Но принцессе удалось их убедить, по крайней мере, шикхи, чтобы могли сохранить. If they have their Brahmin threads they're wearing under their kurta, never mind. А если их браманские шнуры будут у них под куртой, не видные, то тоже не проблема. But they won't conduct fire yagyas and they won't give initiations in Nepal. Но они не будут проводить огненные яги и не будут давать браманские инициации в Непале. So in that way the matter was settled. Таким образом, вопрос был решен, And ISKCON got its temporary registration. и ИСККОН получил в Непале временную регистрацию. So simply we used to send new candidates for initiation to Mayapur, and there they would get their initiation or their Brahmin threads, and the fire yaga would be conducted there. Поэтому мы посылали кандидатов на инициацию в Майяпур, где они получали свои посвящения и браманские шнуры. But you see the mentality of these caste brahmanas. Но можно увидеть вот умонастроение этих кастовых браманов. Narottam Das Thakur, he also had to face the same difficulties. Наротам Дас Такур сталкивался с такими же трудностями. He was born in a Kayasta family, it's a kind of Kshatriya family. His father was the local king. Наротам Дас Такур родился в семье Каяс, это такие своего рода кшатрии, и отец его был местным царем. But he became a great Vaishnav devotee. He went to Vrindavan and studied under Jiva Goswami. Но Наротам стал великим преданным, отправился в Вриндаван и обучался там под руководством Дживы Госвами. And got initiated by Lokanath Das Goswami. И он получил посвящение от Локанатхи Даса Госвами. And when he returned to Bengal, then he was preaching extensively and initiating persons from all different backgrounds. И когда он вернулся в Бенгалию, он начал широко проповедовать и давал посвящение людям из всех слоев общества. So the caste brahmanas were very critical. И из-за этого кастовые браманы были очень критически к нему настроены. They arranged a big group to go to Ketteri, that's a place of Narottam Thakur, to debate with him in order to defeat him. И эти браманы собрали большую группу и направились в Кетури, это был город, где жил Наротам Дас Такур, чтобы вызвать его на диспут. And two of Narottam's disciples, dressed as shopkeepers. И двое из учеников Наротама Дас Такура переоделись торговцами. And they set up stalls on the road at the entrance to Ketteri. И установили свои торговые палатки по дороге, ведущей в Кетури.
one was selling clay pots for cooking and eating, and another was selling betel nut. Один из них продавал горшки для приготовления пищи для еды, а другой продавал орехи бетеля. Ganga Narayan, Ramchandra and Ganga Narayan, their names were. Имена этих учеников были Рамачандра Кавирадж и Ганга Нараяна. So when these smarta brahmanas were entering Ketari, they stopped to purchase some clay pots and betel nuts. И когда эти браманы подходили к Кетуре, они остановились возле этих магазинчиков, чтобы купить глиняных горшков и орехов бетеля. And the Ganga Narayan and Ramchandra Kaviraj began speaking with them in fluent Sanskrit. И тогда Рамачандра Кавирадж и Ганга Нараяна начали говорить с этими браманами на чистом санскрите. And Brahmanas became frightened. Браманы испугались. If even the betel nut seller and the clay pot seller can speak such good Sanskrit, what to speak of Narottam himself, the chief man here? Они подумали, если тут торговец с глиняными горшками и торговец орехами бетеля говорят на таком совершенном санскрите, то что и думать про Нароттама Даса Такура, который является главным в этом городе. So they turned around and departed. И они развернулись и пошли обратно. Narottam, of course, he was highly learned. He had studied under Jiva Goswami, who Prabhupada said is the foremost philosopher in our Gaudiya Sampradaya. Конечно же, Нароттам Дас Такур был очень образованным человеком, потому что он обучался под руководством Шрилы Госвами, которого Шрила Прабхупада назвал величайшим философом нашей сампрадая. So he obviously knew Sanskrit expertly. Несомненно, он в совершенстве знал санскрит. But he wrote many beautiful songs in a simple Bengali language, because the general people couldn't understand Sanskrit. So he presented the Vaishnava philosophy in a way which was easily understandable by the general population. Но при этом Нароттама написал множество красивых песен на простом бенгале, потому что большинство жителей Бенгалии не владели изысканным санскритом, и так он смог представить им основные идеи этой философии. So it's very important. Acharya, he converted so many people to become Vaishnava devotees of the Lord. И Нароттам Дас Такур очень важный ачарья в нашей сампрадае. Он столь многих людей обратил и позволил им стать преданными Господа. So we see such Vaishnavas as Narottam Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Shrila Prabhupada. They were firmly convinced of their activities, and they were staunch followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, мы можем видеть, что такие великие вайшнавы, как Нароттам Дас Такур, Бхактивиданта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада, они были очень убеждены в том, что они делали, и были стойкими последователями Господа Чайтаньи Махапрабху. And they were capable of transforming persons from fallen backgrounds into exalted Vaishnavas. И они обладали способностью преображать людей, которые приходили к ним из разных слоев жизни, и делать из них совершенных вайшнавов. So Prabhupada, we see then, he was a strong defender of his disciples and their right to practice Vaishnavism. Итак, можем видеть, что Шрила Прабхупада очень стойко защищал своих учеников и их право практиковать вайшнавизм. And wanted to see that people in India would accept them as such. И он хотел добиться того, чтобы люди в Индии принимали их в таком качестве. So he had to struggle with a lot of criticism, but he was very determined, and ultimately we see nowadays the Western devotees are widely accepted all over India. И он сталкивался с большим сопротивлением, но при этом продолжал утверждать свою позицию. И мы видим, что в наше время
западных преданных принимают практически по всей Индии. Okay, so then, as he says, a Vaishnava is a Vaishnava and should therefore be given all the respect due to a Vaishnava. И так, как здесь говорится, вайшнаву нужно принимать как вайшнава и оказывать им все возможное почтение. So next text, 143. 143. Veshara charitra deki loke chamatkara haridaser mahima kohi kori namaskara. Seeing the sublime character of the prostitute, everyone was astonished. Everyone glorified the influence of Haridas Thakur and offered him obeisances. Глядя на возвышенные качества проститутки, все поражались. Все прославляли величие Харидаса Такура и предлагали ему поклоны. Purport, it is said, Phalena Parichiyate, one is recognized by the result of his actions. Комментарий. Говорится Бхалена Паричияте. Человека судят по результатам его деяний. In Vaishnava society, there are many types of Vaishnavas. В вайшнавском обществе существует много типов вайшнавов. Some of them are called Goswamis, some are called Swamis, some are called Prabhus, and some are called Prabhupad. Некоторые из них называют Госвами, некоторых называют Свами, некоторых Прабху, а некоторых Прабхупад. One is not recognized, however, simply by such a name. Однако, просто как-то называя себя, так или иначе признания не добиться. A spiritual master is recognized as an actual guru when it is seen that he has changed the character of his disciples. Духовного учителя признают истинным гуру, когда видно, что он изменил качество своих учеников. Haridas Thakur actually changed the character of the professional prostitute. Харидас Такур фактически изменил качество профессиональной проститутки. People greatly appreciated this, and therefore they all offered obeisances to Haridas Thakur and glorified him. Люди высоко оценили это, и поэтому все они предлагали поклоны Харидасу Такуру и прославляли его. Okay, so here we'll finish today. На сегодня мы здесь закончим. Any question? Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Можно писать в чат или задавать голосом, как обычно, поднимая руку. No questions? Нет вопросов? Okay, Hare Krishna. Вопросы? Есть вопросы? There are questions. Okay, what's that? Как лучше, вот Матаджи? Амада, да, вопрос. Мадху Шампакалата? Он записан? Вот, Записан. да, вопрос. Пожалуйста, сами задайте. Мистический звук. А я не вижу текста. Или надо зачитать кому-нибудь, или произнести. Хорошо. Вот на случай, если мы попадаем в храмы Индии, там нам можно заключать вот эту декларацию на то, что хинду, или этого делать нам нельзя? You can do. Understood? Yeah. The question is, if we're going to a temple in India, should we sign the declaration that we're Hindus, or we shouldn't do it? Yes. I said you can do it. Да, можете это делать. Можете подписывать. What's the use of traveling so far to Sri Rangam or Tirupati and then not signing the declaration? Never mind. Зачем ехать так далеко, до Шри-Рангам или Тирупати, а потом не увидеть божества из-за того, что вы не подписали декларацию? Конечно, можно. Although Prabhupada said, you know, we are not Hindus in the sense that, you know, devotees are Vaishnavas,
still, and the word Hindu, you know, is given by the Muslims for a person who lived on the other side of the Sindhu River. Конечно, с другой стороны, Шрила Прабхупада говорил, что мы не индуисты, мы вайшнавы выше любых этих обозначений, но само слово индуисты, хинду, его вообще-то ввели мусульмане, называя так людей, которые жили на противоположной стороне реки Хинду. But the word Hindu is used in the Chaitanya Charitamrita to refer to the, you know, devotees in general. Но в Чайтанья Чаритамрите слово хинду используется для обозначения преданных. So never mind, you can sign it. Поэтому не беспокойтесь, если нужно подписать, можно подписать. One more question from Anantarup Prabhu. Харе Кришна, что еще в поведении преданных приносит беспокойство кастовым браманам и религиозным деятелям Индии? What else in the behavior of the devotees give troubles, develop worries from to caste brahmanas and religious people in India? Well, I mean, they were concerned in the beginning that devotees, you know, they may take up Krishna consciousness, but then give up or behave badly and give a bad name. So they were concerned. There was some concern about that. Вначале люди в Индии беспокоились, что люди Запада могут принять Харе Кришну, а потом его оставить или совершать какие-то дурные поступки. И это принесет дурную славу вайшнавам. But generally speaking, their main concern was just that they are the Brahmana caste, and people have to respect them in society and give them donations. And if there are some other persons coming who are attractive preachers, that will cause people to follow those preachers and give donations to those preachers. Но в целом их в основном беспокоило то, что они кастовые браманы, и по их мнению люди в обществе должны поклоняться и выражать почтение им, и приносить пожертвования им. Но если появятся какие-то другие вайшнавы, которые будут харизматичными проповедниками, то люди пойдут за ними и будут жертвовать деньги уже им. Which of course has happened. I mean, ISKCON now has many beautiful temples. People have given lots of donations, and but the standard of ISKCON temples is very high. Prabhupada insisted on very, very high standards, and it's very exemplary, and people can see that this is something wonderful. В общем-то, это и происходит, потому что действительно ИСККОН в Индии сейчас получает много денег и строит большие прекрасные храмы, но при этом стандарты в этих храмах очень высокие. Шрила Прабхупада очень настаивал на том, что в наших храмах, особенно в Индии, должны быть высокие стандарты, поэтому они являются образцовыми для всех в Индии. But actually, this is good for the caste brahmanas because this kind of competition causes them also that they have to become more serious, more strict, more exemplary if they want to maintain their status as Brahmin preachers. Но на самом деле эта ситуация также принесла благо и кастовым браманам, потому что они поняли, что для того, чтобы сохранять свое влияние и положение, им тоже нужно становиться более искренними и более серьезными. Of course, not all are doing that, but some of them are. Конечно, не все кастовые браманы начали меняться, но некоторые стали серьезнее. Калахари Прабху из writing Харе Кришна, примите, пожалуйста, Дандават и Гуру Махарадж. Please, Гуру Махарадж, accept my Dandavats. Род Калахари Прабху. Преданные, можно задавать вопросы через микрофон, если есть поднятая рука или нажатая кнопка зеленая с галочкой. Вы можете лично задать вопрос. Anyway, what's his question? There are no questions, just statement. Oh, statement. Okay. But I would like to say about Shlabara Prabhu. He is in intensive care unit now in Moscow and quite in a heavy condition. So let us maybe pray for him again, and we request Guru Maharaj also to pray for him.
Я сказал, что Шкламбарыч находится в реанимации, поэтому хорошо, если мы все помолимся, и просил Гуру Махараджа помолиться за него. Харе Кришна. Ванинат Хваса Прабху хочет задать вопрос. И Антон еще написал вопрос. Да, да. Two more questions, Азая. Ванинат Хваса Прабху, пожалуйста. Так, говорите. Я же написал свой вопрос, я думал, так, прочитай. А я не вижу. Кто-то видит? Ну хорошо, я спрошу. Да, да. Вот меня немножко беспокоит отношение, обращение между духовными братьями и сестрами. Оно проходит, ну как бы с моей точки зрения, немножко это меня беспокоит, в чате особенно, когда преданные очень часто обращаются друг к другу как духовные братья и сестры, дорогие духовные братья и сестры. Я как-то, помню, написала однажды, что, что это немножко делает отношения такими фамильярными. Мы становимся, что мы смотрим на других, как на старших, и нужно сохранять этот менталитет, что преданные мои старшие духовные братья и сестры. И вообще, как правильно обращаться к своим духовным братьям и сестрам? Должны ли мы делать различия в обращениях со своими духовными братьями и с преданными других гуру? Мы же их не называем духовные братья и сестры, Этот термин «братья и сестры» вообще, Шрила Прабхупада, он вводил такой термин «братья и сестры»? Попробую перевести. So the question from Vaninath Hvasu is that he worries a little about the style of association between our God brothers and God sisters. That sometimes in our association we call each other our God brothers, God sisters. So is it properly? Because it says that we should consider other devotees as a senior to us. Not maybe we should not tell that they are our brothers and sisters. And what was the position about Shrila Prabhupada in regard to this? Does he authorize these terms of brothers and sisters in ISKCON? And should be some speciality in our relation with our God brothers and God sisters in comparison with disciples of other spiritual masters? Well, to my understanding, Prabhupada recognized the term. I mean, he referred to his own God brothers on many occasions, and was generally respectful to them. Насколько я понимаю, Шрила Прабхупада в целом признавал этот термин. Он говорил о своих духовных братьях и использовал этот термин, и в целом выражал почтение к ним. Although in some cases where some of them may have criticized him or his disciple, Prabhupada would speak strongly also. Хотя в некоторых случаях, когда некоторые его духовные братья критиковали его за его деятельность или его учеников, Прабхупада мог также жестко отвечать им. And to my understanding, he also felt a bit sorry that he had to do that. И, насколько я понимаю, он сам был не рад, когда ему приходилось это делать. And in fact, shortly before he departed the planet, he also asked forgiveness from some God brothers. He said, please excuse me, I had to speak strongly, to defend my disciples and preaching work in the Western countries, as was desired by Srila Bhaktivadanta Saraswati Thakur. И незадолго перед уходом Шрила Прабхупада он выражал сожаление, что ему приходилось так говорить. Он просил прощения у некоторых своих духовных братьев, говоря, что он просто вынужден был защищать своих учеников из стран Запада, потому что это было желанием Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Тхакура. So yeah, to consider others as God brothers, God sisters, that's quite all right. And of course now ISKCON is a multi-guru society. Вот, что касается своих духовных братьев и сестер, это нормально относиться, называть их так, духовные братья и сестры, но, разумеется, в наше время ISKCON – это общество, в котором действует много духовных учителей. So,
you can say in one sense they're God cousins, if you like. Если хотите, можете называть их духовными двоюродными братьями и сестрами. But, you know, in India, Thailand, these are Asian countries, Nepal, you'll often hear people talk about their cousins as brothers and sisters. Но в восточных странах, в Индии, в Непале, в Таиланде, часто можно услышать, как люди говорят про своих двоюродных братьев и сестер. As brothers and sisters. Называют двоюродных братьями и сестрами. Yeah, so in that sense, you know, disciples of other gurus are also God brothers and God sisters. В этом смысле ученики других гуру для нас тоже духовные братья и духовные сестры. So whether God brother or God cousin, anyway, they're all ISKCON devotees and they're all followers of Srila Prabhupada. Независимо от того, они наши духовные братья или духовные двоюродные братья, так или иначе они преданы Искон и они последователи Шрилы Прабхупады. And we're all one family. Все мы одна семья. Therefore, there should be mutual respect. Поэтому в нашем обществе должно быть всегда взаимное уважение. There are two more questions. One question from Bhakta Anton. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Есть ли внутри ИСКОН тенденция к кастовости? И как с этим борется? This is the question. Thank you for the class. Is there inside the ISKCON the tendency to the castes inside ISKCON? And if so, then how we fight with this? How ISKCON fight with this tendency? Well, I'd say it's not a big problem. Я бы сказал, что это небольшая проблема. Try to be Krishna conscious. Нужно просто нам стараться быть сознающими Кришну. If you're Krishna conscious, you can overcome all kinds of deficiencies. И если вы действительно в сознании Кришны, то вы всегда сможете преодолеть любые проблемы, несовершенства. Sometimes somebody might become little. Иногда, да, что-то бывает. Gets Brahma initiation. Иногда браманы бывают немного гордыми. Especially in Russia. Особенно в России. Sometimes. Иногда. But it's not a serious problem, I don't think. Но я не думаю, что это серьезная проблема. Try to be Krishna conscious. Просто старайтесь быть сознающими Кришну. There are more questions. Next question is, I don't know who posed this question. Примите мои поклоны, Харе Кришна, Гуру Махарадж. Хочу спросить, как ваше здоровье? Достаточно ли витаминов в питании? Достаточно ли пространства для прогулок, физических упражнений для поддержания вашего здоровья? I would like to ask how is your health? Is your food good enough? Do you have enough place for walking and physical exercises to maintain your health? Yes, answer is yes to all those questions. Ответ на все вопросы – да. And the last question from Abhiram Thakur Prabhu. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, как обстановка в Таиланде для проповеди? Были ли радхаятры? So, what is the situation in Thailand for preaching now? Were there radhayatras this year, last year? Well, last Rath Yatra was in last December, before this coronavirus problem. Но последняя радхаятра была в прошлом декабре, до того, как начались эти проблемы с коронавирусом. Pattaya Rath Yatra, 2 Rath Yatras. Это были 2 радхаятры в Паттайе. One day after the other. На протяжении 2 последовательных дней. In different parts of Pattaya. В разных частях города Паттайя. But Phuket Rath Yatra in April was cancelled. Но радхаятра в Пхукете в апреле, увы, была отменена. And of course, we don't know for sure, but usually Bangkok Rath Yatra is June, and Chiang Mai also May, June, July, somewhere
it doesn't seem like we'll be having them this year. И обычно у нас еще Радха-ятра в Бангкоке проводится в июне, и в Чангмае тоже где-то в мае, в июне. Точно неизвестно, но, скорее всего, их придется тоже отменить. Maybe later in the year we'll see. Может быть, позднее в этом году мы сможем их провести, посмотрим. But you know, similar restrictions to other countries. There Но are такие же ограничения no сейчас, programs in the temples at the moment. такие же ограничения сейчас во всех странах, и везде сейчас не проводятся программы в храмах. But in the same way, we do have programs by Zoom. Но также и в Таиланде таким же образом проводим программы через Zoom. Okay. Харе Кришна. So thank you all very much. Спасибо всем вам большое. And chant Hare Krishna and be happy. Воспевайте Харе Кришна и будьте счастливы.